Willa Casstevens, and I'm on the faculty at North Carolina State University in the Department of Social Work. And it is an honor to be with you today. Thank you very much for coming and for having me present at the conference. And do you want to introduce yourself? I'm honored to have a translator here today. 지금 노스캐롤라이나 대학에 계신 사회복지 쪽에 계신 교수님이시고요. 그다음에 서트 받으셨고, 그리고 캐스티븐스 성함이 그렇게 하셨어요. 저는 한국심리상담연구소 행정팀장으로 있는 사업 인견이라고 하는데 번역 통역을 좀 도와드렸습니다. And I want to make sure, did you introduce yourself? Yes. Would you be willing to do that in English as well? Well, everybody knows me, and my two favorite people know me, so I don't think I need to do that in English. I can just go ahead with you. I'm working at KCC as a program total, taking care of all those paperwork. Thank you, and thank you for doing this today. Appreciate it. The presentation today, putting clients at the center of program planning and using focus groups and the WDEP system to do that. Our goals today are to be able to describe focus groups and ways they can be used in program planning, to identify the WDEP framework and how to use it in focus groups, to understand the conditions needed for participatory program planning, and I hope we have time to actually have you develop some WDEP-based questions for focus groups for your specific areas. 오늘 이제 이 선생님께서 하실 거는 여기 지금 있는 대로 클라이언트. 네? Do you want the microphone? No, it's okay. Can everybody hear if we don't use the microphone? Good. Okay. 그래서 WDEP 시스템을 이용해서 프로그램을 만들고 디벨롭하고 그래서 이제 어떤 분야든지 학교든지 병원이든지 아니면 클리닉 무슨 센터라든지 이런 데에 그 프로그램을 거기에 적합한 프로그램을 만드는 거를 그 과정을 그다음에 어떤 것이 필요하고 거기에 어떤 조건이 들어가고 이런 거를 WDEP 시스템을 이용해서 플랜을 하고 이제 그런 거에 대한 설명을 하실 거예요. Thank you. I was hoping to learn a bit about what you would like from this presentation and where you are. Would you be able to let me know how many of you work in mental health or counseling? 상담 쪽이나 정신건강 분야에서 일하시는 분들 계세요. Mental health or counseling. Okay, a good number, thank you. And how many would be working in education or teaching settings? Okay, university teaching, okay, schools, elementary school, wonderful. And then anybody in the business area working with management or employees? 회사 쪽에 매니지먼트 그런 쪽에서 일하시고 계십니다. Okay, so we have people from all three areas here. Okay, thank you. The reason I ask that is I use the word clients in the title, but if you are working in an educational setting, please think students when I say clients, okay? And if you were working in a business setting, you could be thinking employees or staff, okay? So this approach can be applied in all areas. It is just very difficult for me to say clients/students/employees every time I use the word. And since my background is in mental health, I used clients. 오케이. 지금 여기 clients라고 돼 있으면 우리가 보통 저거를 직역을 하면
내담자, 환자 이렇게 되잖아요. 그렇지만 이제 그거를 쓰신 거는 내담자, 환자, 뭐 학생, 뭐 그다음에 회사원, 뭐 종업원 여러 가지를 이렇게 다 여러 가지 뜻이 담겨져 있는 거예요. 그래서 여러분들이 만약에 학교에서 일하시는 분은 클라이언트 하면은 학생들이 될 수 있는 거고 회사에서 일하시는 분들은 종업원이 될 수 있다는 거죠. 그래서 이제 클라이언트라고 선생님이 정신건강 쪽에서 일을 하시기 때문에 클라이언트라고 쓰신 거니까 각자 일하는 분야에 그 사람들이 거기 클라이언트가 될 수 있다는 그런 말씀을 하시는 거예요. Thank you. Okay. So, I first wanted to say that Dr. Glasser does have a concept of focus group. And we are not going to be talking about Dr. Glasser's focus group concept today. But if you are interested in that concept, his groups involve an opportunity to learn about choice theory. And often, if you are in a Glasser focus group, you would be studying a book written by Dr. Glasser. We have a curriculum for that one focus group posted at glassersoutheast.com, our website. So if anybody is interested, I wanted to refer you to that opportunity. 오늘 이 선생님께서 말씀하시려고 하는 거는 닥터 글라서 포커스 그룹 이렇게 말을 했지만 그 이론을 배우거나 그렇다기보다는 지금 여기 그 커리큘럼이 이렇게 마련되어 있기는 하대요. 초이스 대열이 포커스 그룹 그거는 저기 지금 주소가 나와 있죠. 거기에 들어가 보시면 되어 있다고요. So it's important to say that because, of course, choice theory is Dr. Glasser's development. Yes. 물론지만 이 그룹 여기에 들어오면은 초이스 테오리를 배울 수도 있고 그 닥터 글라스가 쓰신 책을 읽을 수도 있고 그거에 대해서 토론도 할 수 있다고 합니다. The focus group that we are talking about is used in qualitative research, okay? And they are also used in program planning. We use them in research and program planning to get information on how group participants view a particular topic of interest to the researcher or to the program planner. 여기에서는 이제 그 퀄리티티브 리서치라는 건 우리가 질적 연구할 때 쓰는 말인데 양적 연구, 질적 연구가 있잖아요. 그래서 질적 연구를 하는 거에 이제 그런 개념으로 가는 건데 그래서 퀄리티티브 그 질적 연구는 이제 세 개가 이렇게 있잖아요. 그래서 어떤 특정 토픽에 대해서 포커스를 할 거고 집중을 할 거고 그 다음에 그 구조화된 질문이 있잖아요. 그래서 오픈엔드 퀘스천, 그래서 yes, no로 끝나는 게 아니라 뭐 이렇게 조금 더 풍부한 얘기를 꺼낼 수 있는 그런 질문, 구조화된 질문을 가지고 있고 그 다음에 그 인원은 대개 한 3명에서 14명 정도 적당하다고 말씀하시고 These small groups have a facilitator, a group leader. They work best with 8 to 10 participants, but they have been used with as few as 3 participants or as many as 14 or sometimes more participants. If you have the choice, 8 to 10 is best. Okay? 여기 지금 3명에서 14명이라고 했지만 사실은 가장 이상적인 그 인원수는 한 8명에서 12명 사이라고 합니다. The facilitator has a script usually with 3 to 5 questions on it that the group will discuss. And the facilitator's role is to encourage discussion on those topics. The facilitator will not participate in the discussion except to help make sure that everybody has an opportunity to speak.
그러니까 퍼실리테이터라는 게 이제 어떠한 단체든 그룹이든 그 진행자가 그거를 끌어갈 수 있는 그 진행자가 필요한데 그 진행자는 자기가 직접 그 파티스페이트 해갖고 막 자기가 열띤 토론에 참가하는 게 아니라 그 그룹이 모두가 다 좋은 의견을 내놓고 충분한 그 장을 열어주고 그래서 많은 사람들이 자기 얘기를 할 수 있도록 도와주는 사람이라는 거죠. 그래서 모든 단계에서 각각 한 3개에서 5개 정도의 질문을 하는 게 가장 이상적이라고 생각합니다. And groups can be recorded. It's best if they can be recorded. If that happens, everyone in the group would need to give permission for that to happen. For example, today I should perhaps have mentioned our presentation is being recorded now. In a focus group, you would also have a note taker, somebody who would take notes. Is that okay? 그 우리가 상담을 할 때도 그 상담 내용이 녹음된다는 거를 내담자한테 알려주듯이 여기에서도 마찬가지로 녹음된다는 거를 숙지하고 있어야 하고요. 그 다음에 그 우리가 옛날에 그 조선 무슨 왕조에 보면 역사를 기록하는 사람이 있는 것처럼 이 모든 과정을 기록하는 사람이 있어야 하잖아요. We will talk more about how to structure a focus group towards the end of the presentation, but I wanted to give you an introduction about the concept as we go forward. 이 포커스 그룹에 대해서 이제 물론 나중에 더 디테일하게 뒤에 가서 더 얘기를 하겠지만 전체적인 어떤 개념, 우리가 다룰 거 이런 거에 대한 거를 지금 그 아이디어를 주고 싶어서 지금 좀 훑어갈까요? I hope everyone here is familiar with Reality Therapy's WDEP framework or system. And Dr. Wilding has actually joined us today for the presentation. I'm honored to have him and Sandy here with us. Thank you so much. We appreciate it. The WDEP system developed as a system for teaching reality therapy and also for use in the counseling setting. We can also use the WDEP system to help develop the questions that we would ask in a focus group to help encourage discussion on topics. And of course, the WDEP framework is talking about wants, right? Direction and doing, evaluation, and then planning. Okay? So, yes, thank you. 자, 우리 지금 이 현실 치료를 공부하시면서 WDEP 시스템에 대해서 굉장히 우리가 익숙하잖아요. 그래서 이 WDEP 시스템은 카운슬링에서뿐만 아니라 역시 이 프로그램 디벨롭하고 만들고 이러는 데서도 이거를 써서 우리가 그 프로그램을 만들 수가 있다는 거죠. 그래서 원투를 하고 원투를 우리가 점검하잖아요. 원투 점검하죠. 그 다음에 우리가 하고 있는 게 뭔지 하고 그 다음에 평가, 자기 평가를 하게 되잖아요. 그리고 플래닝을 하게 되죠. 그래서 항상 원투 점검 굉장히 중요하다는 거 염두에 두고 있어야 할 것 같습니다. 그리고 오늘 그 WDEP 시스템을 만드신 우벌딩 박사하고 샌디가 있어서 굉장히 영광입니다. Thank you. Thank you. So using the WDEP system in program planning, we can ask clients, for example, what program do you want to develop? Okay. What would that program be doing? Actually, excuse me, these are questions we would ask if we were starting this process of ourselves. What are we trying to accomplish? What do we want to do with our program? Okay. What would a program be doing if we started it? Or if we are adding to a program, what would that addition be doing? Okay. What direction does our agency or our university or our school need to go in to move in that direction, okay, to accomplish that? What are they doing now
to get there? And how would this be working for our agency? If everything is going well and we are moving in the direction we want to be moving, and we are accomplishing what we want to accomplish, that is great. We keep on doing more of it. We do not need to do focus groups. 우리가 저기 보면 이제 WDEP 시스템을 이용해서 프로그램을 디벨롭하고 만드는데 이 프로그램을 통해서 우리가 what program do you want to develop? 어떠한 프로그램을 우리가 개발하고 싶은지 그거를 한 다음에 그 프로그램이 하는 역할이 뭐가 있을지 그 각 학교면 학교, 기관이면 기관, 뭐 회사면 회사에서 그거를 우리가 생각해야 되고 그 다음에 어느 방향으로 갈 것인지 디렉션을 생각을 해야 되고요. 그 다음에 그게 우리가 지금 원하는 그 디렉션으로 제대로 가고 있는지 3,000% 빠지지 말고 제대로 가고 있는지 그걸 항상 생각을 하고 그 다음에 평가를 제대로 할 수 있어야 되고 그래서 만약에 그게 우리가 원하는 방향으로 제대로 가고 있다 하면은 하시면 돼요. 근데 안 할 경우에는 우리가 어떻게 평가를 하죠? 무엇을 어떻게 다르게 할 것인가? 무엇을 더 더해야 하는가? 혹은 무엇을 빼야 하는가? 그런 질문을 던지면서 한다는 거죠. Thank you. And I will try to pause more often. I'm sorry. I'm so sorry. I'll get this. So if all is going well, then you have no need for focus groups. However, if there is a problem, okay, if something has happened, for example, and the agency does not seem to be moving in a direction that is going to get to the program we hope to develop, or if something the agency is doing is getting in the way of the program developing, or if possibly up at the top with the wants, our clients are not interested in the program, then we want to consider focus groups. 그래서 좀 아까 제가 다 말씀드렸지만 만약에 이게 계속 자기가 그 원하는 방향으로 제대로 가고 있다면 그대로 하시면 되는데 만약에 그게 제대로 가고 있지 않다면 어떤 거를 더 할지 뺄지 이런 거를 개념을 풀어서 옳은 방향으로 갈 수 있도록 재정비를 해야 한다는 뜻이죠. Okay. Thank you. And if anybody has a question at any point, please ask. Okay. 질문 있으시면 질문하라고 하시면. Would people feel comfortable asking? You would feel comfortable asking? 질문하는데 주저하시지 마시라고. Okay. Thank you. So, for example, if we are thinking about the school system, what program might you want to develop in your school? Change behavior. Oh, okay. Their behavior. Student change. Okay. So a program to help children change behavior? No. 지금 WDEP를 조금 적용을 해봤어요. 바뀌긴 바뀌더라고요. 선생님께서 지금 만약에 이 프로그램 개발한 것이 학교를 위한 그 학교의 어떤 장을 위해서 그 개발한 것이라면은 질문을 이제 어떻게 그거를 개발할 것인가, 어떻게 적용할 것인가 이렇게 했더니 저 선생님께서 이거를 WDEP 시스템을 적용을 해봤더니 아이 행동이 좀 바뀌더라 이렇게 말씀을 하셨어요. 그러니까 좀 안 좋은 행동이 더 좋게 better behavior로 바뀌었다 그 말씀이신 거죠? Can you explain to me too? She applied, correct, sorry. She applied WDEP system to students at school. So it worked. That's how. So it worked. Yes. So this is excellent. The WDEP approach worked with students. So you might want to develop a training program to train your teachers to be able to do that. 개인적으로 개발했는데. 네? 개인적으로 개발했는데. 아니죠. 그러니까 WDEP
학교 학생들을 위해서 WDEP 시스템을 적용한 프로그램을 개발하는 거죠. 그런데 이 선생님이 좀 아까 말씀하신 거는 그 학생들을 잘 지도하기 위한 선생님들을 위한 트레이너 프로그램을 개발하는 것도 좋겠다 지금 서제스트를 하시는 거예요. So your teachers could all do this. Yes? 그래서 It 모든 was 선생님들이 이거를 숙지하고 있어서 아이들한테 적용할 수 있게끔. 쌤들 많이 하는 거 네? 쌤은 스펙이라고 가르쳤어요. 선생님들한테. So she taught teachers the choice theory. You did this already. This is wonderful. So she has already developed this program successfully in the school and is presenting it. Congratulations. This is wonderful. Thank you. 프로그램을 개발하셨다는 거예요? 아니면 초이스 theory를 가르쳤다는 거예요? So she didn't develop actually the program itself, but she taught choice theory. She She just taught teachers choice theory. that in itself is a program, though. You have trained teachers choice theory, 네. and you've done it systematically. Yes, you did it with more than one teacher. 선생님들 몇 분 정도를 트레이닝하셨어요? 여러 번 했는데 여러 번. 그러니까 프로그램을 해서 그 선생님들을 트레이너로 만드는 건 아니죠. 오케이. So she didn't. 해봐라고. 네. So she just introduced choice theory to the teachers. She didn't actually make the program itself, but taught choice theory. This is And wonderful. introduced. This is excellent. Thank you. Yes. I should explain, I am using the word program very informally. It doesn't have to be a formal program. So to me, what I'm hearing, that would be an example of what I was trying to suggest. It's excellent. Thank you. Okay. That's wonderful. 그래서 이 선생님은 꼭 정식 프로그램, 거창한 어떤 프로그램이라기보다는 저 선생님이 하신 그 정도로도 참 좋고 이미 그걸로도 참 충분할 수 있다 그 말씀을 하시는 거라서 프로그램이라는 거를 굉장히 이렇게 좀 너무 거창하게 크게 거부감 있게 사용하시기보다는 그냥 인포멀하게 그렇게 지금 말씀을 하시고 계시다. What sort of program, if you were in a mental health setting, might you want to develop? 만약에 정신건강 쪽에 위한 어떤 프로그램을 개발한다면 그거를 지금 말씀하고 계시죠. 무엇을 어떻게 할 것인가. Measures of increased wellness, of internal powerfulness, of capacity to measure wellness rather than illness. Okay, so you might want to be looking at developing an evaluation. Yeah. Okay, so ways to evaluate. Excellent, yes. 그래서 저분이 지금 말씀하신 거는 어떤 정신건강 문제가 있는 거를 재는 것보다는 어떤 웰니스를 재는 어떤 것에 더 이렇게 웰니스라는 거죠. 우리가 뭐 웰비잉 이런 말을 하는 것처럼 그런 거를 재는 거를 개발하는 것도 괜찮겠다고. Thank you. What other programs might you want to develop? Does anybody have any? 어떤 프로그램을 개발하는 것이 좋을까? 아이디어가 있으면 지금 말씀하시죠. Did you come with an idea that you wanted to work on today, maybe? 오늘 여기 프로그램 들어오시면서 If 나는 not, that's 어떤 okay. I just want to ask, because oftentimes people do come in with ideas. If not, you are very welcome. I'm happy. It's very good to be here. 뭐 나는 어떤 프로그램을 개발하겠다 이런 아이디어를 갖고 오셔도 좋지만 뭐 없어도 여기 들어오시는 건 물론 굉장히 환영하지만 혹시 그런 아이디어를 갖고 오신 분은 좀 나눠주셨어요. 나는 어떤 프로그램 수업에 좀 관심이 없는 학생들, 대학생. 네. Well, she said for university students, they don't want to, if they are not so studious, maybe she can, she has some idea about How to improve their studying and study habits. Skill or study. Excellent. Yes, that would be an example of something that we could work on. Yes. Thank you. Okay. Wonderful. Let's move
Oops, I'm not sure what just happened. Forgive me, I'm not technically oriented. 비번번이 확인을 누르시면 돼요. 근데 확인을 눌렀는데 There we are, beautiful. Thank you. A round of applause. Okay. So we've talked about using WDEP in program planning. But what is participatory program planning? Because what we wanted to talk about today is involving our students and our clients in program planning, or our colleagues, other workers, if we're doing trainings, okay? And with participatory program planning, it is very important to put our clients at the center of the planning process. We can often use focus groups to do this. 그래서 지금 이 참여를 통한 프로그램 플래닝이라는 게 도대체 뭔가 이제 이거에 대한 얘기를 하실 거예요. 그래서 여기는 그 회사원들, 종업원들이 될 수도 있고 학교 스쿨 프로그램을 위한 거는 학생들이 여기 참여를 할 수도 있다는 거죠. 그래서 항상 그들을 위한, 그러니까 내가 무슨 나를 위해서, 나를 어떤 기관을 위해서, 학교를 위해서 그런 프로그램이 아니라 정말 이 프로그램을 필요로 하는 사람들을 항상 염두에 두고 센터에다 두고 이런 거를 개발하자는 거죠. Thank you. And it is vital that we think it's important to include our client viewpoints and experiences in, since these clients are likely to be our future program participants. 그러니까 이 클라이언트들은 이제 각양각색의 사람들이 올 수 있잖아요. 그러니까 이 사람들의 시각, 이 사람들의 시각에서 생각하고 또 예를 들자면 무슨 음주 무슨 이런 알코올 중독자였다. 만약에 이렇게 되면 이 사람들이 옛날엔 내가 알코올 중독자였지만 지금은 아니면 이 프로그램에 참여해서 정말 그 사람들의 시각에서 바라보는 그 사람들을 위한 프로그램을 만들 수 있다는 거죠. Thank you. And the reason this is so important is because if we listen to our clients or our students or our fellow staff and hear them, this will allow our developing programs to better fit their needs. 그래서 정말 그 수요자가 정말 필요한 사람이 필요한 거를 줄 수 있기 위해서 그 사람들의 시각에서 보고 바라보고 그 사람들이 필요한 게 뭔지 원트를 잘 귀 기울여 듣는 것이 굉장히 중요하다는 거죠. Thank you. The other point addresses program evaluation, which somebody mentioned, okay, earlier. Involving our clients and fellow staff in this process can strengthen our program evaluation because it can build evaluation into the program as part of the program. So that is not an extra piece that has to be added later. 그러니까 만약에 잘 듣고 그 사람들의 원트를 잘 파악해서 어떤 프로그램을 만들고 그 사람들이 인벌브 돼갖고 한 프로그램 디벨롭을 하는데 신경을 쓴다면 나중에 가서 이거 빠졌네 또 저거 이게 여기 안 들어있잖아 이럴 필요가 없다는 거죠. 충분히 그 사람들을 인벌브 시켜가지고 프로그램을 디벨롭 한다는 거예요. Now, there are different ways to include clients in program planning. Today we're talking about focus groups, and I've highlighted that on the slide. But I also wanted to mention that we can include clients by surveying them, or interviewing them, or even meeting informally with groups of clients, okay? We could even include clients as active members of a planning group. 물론 이제 우리가 포커스 그룹 하면 질적 조사를 하고 이렇게 포멀리 해도 되지만 굉장히 격식 없이
격식 없이 여러 사람을 만나서 정말 이 프로그램에 필요한 것들이 무엇인지 서베이할 수 있다는 거죠. 이거 왜 조사하잖아요. 뭐 전화를 해서 하든 뭐 인터넷으로 하든 하잖아요. 그래서 서베이를 통해서 할 수도 있고 인터뷰를 해서 할 수도 있고 그래서 모든 그런 정보를 얻는다는 거죠. Do that right? Okay, so if we want to involve our clients or our students in program planning, we need to have, we need to be supportive of that process. 그래서 이제 학생이 여기 인벌브 되든지 누가 인벌브 되든지 간에 굉장히 그 사람들을 지지해줘야 됩니다. 그래서 그 사람들이 충분히 자기네 의견을 내놓을 수 있도록. And to be successful at participatory program planning can be difficult. Partly because to be genuinely receptive to what our clients or our students tell us is difficult and can be rare. It does not happen very often. 근데 여기서 굉장히 중요한 게 또 뭐냐면 여기 지금 스테이크 홀더라고 돼 있잖아요. 그러면 여기 한국말로 해서 실세자가 누구냐가 굉장히 중요한 거죠. 왜 그러냐면 프로그램을 디벨롭 하더라도 기관의 지지를 받아야 되잖아요. 그리고 그거를 퍼뜨리려면 그 지역에 누가 어느 사람이 그 프로그램을 올라오 할 수 있고 돈을 지급할 수 있고 프로그램을 진행을 할 수 있는지 그러한 여러 가지 것들을 생각을 해야 한다는 거예요. So it can be very difficult to actually listen to our clients and our students if we are developing a program. One example of how difficult this can be, if you teach, or at least in universities where I teach, our students evaluate us at the end of each semester. And sometimes those evaluations can be very unkind and uncomfortable. So it can be very difficult to listen and hear this. 사실 우리가 이제 그 WDEP 시스템에서 제일 우리가 좀 불편한 감정, 어저께 뭐 블링킹 히트이라는 말도 나왔었는데 굉장히 불편하잖아요. 그 다음에 왜 강의 평가라는 거 하잖아요. 그러한 것들이 굉장히 우리가 인정하고 받아들이기 힘들기 때문에 잘 듣지 못할 수가 있다는 거죠. 이게 굉장히 힘들다는 거죠. 평가가. Yes. So it can also be uncomfortable in mental health settings. If we have a day treatment program or a psychosocial rehabilitation program, and we want to talk to our clients about how we can improve our program or evaluate our program, they may have some very negative things to say about the program, and that can be very painful. It can be difficult. It can be hurtful. 그러니까 데이케어 프로그램이라든지 아니면 멘탈 헬스 쪽에 정신건강 쪽에서 일하시고 계신데 저분이 근데 이제 그런 거가 이 프로그램을 평가할 때 굉장히 듣기 불편한 것도 있을 거고 받아들이기 힘든 것도 있을 거라는 거죠. Now they can also say nice things. That's the good part. Okay. 물론 좋은 평가도 피드백을 주면 참 좋겠죠. So the first thing we have to be is genuinely receptive to whatever, to being able to include our clients and our students in this process. Okay. And we need to be able to include all the stakeholders in this process in our focus groups. Okay. That can include administrators, staff. It might be political officials in some cases, or community leaders, or academics. Had you already translated that piece? Okay. Yeah.
그 프로그램 개발에 그런 투자한 사람들이 있을 거 아니에요. 어떤 프로그램이 이제 개발되려면 거기에 투자한 사람들이 있을 거 아니에요. 그 사람들이 이제 스테이크 홀더인데 그 사람들이 그 어떠한 피드백을 받든지 간에 그거를 받아들일 수 있는 기량이 있어야 한다는 거죠. 열린 마음. 어떠한 것도 받아들일 수 있다는 거죠. 뭐 이런 게 부족하다, 저런 게 더 필요하다, 돈이 더 필요하다, 아니면 우리가 그 실세를 가진 사람이 누구다 하라는 거. 이걸 모든 열린 마음으로 다 열어놔야 프로그램이 제대로 개발이 될 수 있다는 거죠. Thank you. And as remember, I said our focus group's going to have a group leader, a facilitator, right? The focus group facilitator is going to need to understand our client's ability to participate. For example, if we are doing a program development group with our mental health clients, they may not understand some of the constraints that we experience because of the rules our program operates under in order to get money from the state. Is that? 그 이제 어떤 프로그램을 개발하려면 거기에 이제 아까 선생님께서 말씀하신 클라이언트라고 표현을 하셨지만 뭐 학교면 학교, 회사면 회사, 거기 이제 프로그램 개발자들이 거기 다들 여러 분야의 를 가진 사람, 백그라운드를 가진 사람들이 여기 들어오잖아요. 그래서 그 사람들이 어떠한 능력을 가지고 있는지를 파악하고 있어야 된다는 거죠. 그래서 제대로 연결을 해야 될 거 아니에요. 네. 그래서 아니면 도움을 어디서 받을지 알 수가 있잖아요. 그래서 그 사람들의 능력을 파악하고 있어야 된다. So in that case, the group facilitator would have to educate the clients about those constraints so they understood them during their discussion. 그리고 또 하나가 중요한 게 뭐냐면 만약에 이제 어떤 사람이 뭐 프로그램을 만드는데 이 사람이 초이스 티어리에 대해서 잘 모른다 이러면 그 사람을 어떻게 해야 돼요? 교육을 시켜야 되겠죠. 그래서 그러한 필요하면은 교육도 시킬 수 있고 그런 거를 트레이닝을 프로바이드 할 수 있어야 돼요. Similarly, if you're in a school setting and you're asking the students for input on how you could improve the curriculum, they might tell you no tests, but the state might require a test. And so again, the students would need to be educated about some of the outside requirements that would need to be met. 그래서 만약에 학교 장면에서라면 어떤 사람이 학생들 이제 테스트를 안 해도 된다 이렇게 제안을 할 수 있다는 거죠. 그렇지만 학교 입장에서는 이 학생들이 제대로 공부를 하고 있는지 그렇다면 시험이 아니라면 어떻게 다르게 이 학생들을 평가할 것인지를 내놓을 수 있어야 돼요. 아이디어를. 아니면 적어도 제안을 할 수 있어야 되겠죠. Thank you. So, ideally, program planners and future clients work together to develop a program to serve the most important needs of future clients. And this will work best for programs that have frequent contact with those same clients over time. 자, 아까 제가 예를 들었던 만약에 알코올 중독자가 이 포커스 그룹에 들어와서 클라이언트로 이제 참여를 하게 된다면 퓨처 클라이언트가 누가 되겠어요? 알코올 중독자들을 위한 프로그램을 지금 개발하고 있는 거잖아요. 그러니까는 미래의 그 클라이언트들을 위한 프로그램 개발에 있어서 어떻게 돼요? 굉장히 이렇게 협응이 잘 돼야 되는 것도 물론 중요하지만 그러려면 어떻게 해요? 수시로 정보 교환을 하셔야 돼요. 정보 교환, 커뮤니케이팅 스킬. 그래서 거기서 그것이 굉장히 중요합니다. And all of this is much easier coming from a choice theory perspective. Can anybody tell me why? 이러한 것들이 굉장히 중요한데 choice theory, 선택 이론의 그 선택 choice theory background? Yes, with the choice theory background, a perspective on choice theory. choice, 그러니까 선택 이론의 그런 시각에서 보는 것이 굉장히 중요한데 왜 그럴까요? 지금 궁금해서. Do you want me to answer the question? Does anybody have any ideas why we might be better at this because we know choice theory?
선택 이론이 이 장에서 왜 중요할까요? Because choice theory and reality therapy train us to listen, right? We're trained to listen to people's wants and their needs instead of making assumptions about them. 왜 중요할까요? 아까 물으셨잖아요. 왜 중요해요? 우리가 항상 원트 점검을 하잖아요. 카운슬링에서도 마찬가지고 프로그램 디벨로핑에 있어서도 마찬가지고 이 사람들의 왜 그냥 우리가 원하는 게 뭐야 이 프로그램에서 개발하고 싶은 게 뭐야가 아니라 정말로 그 프로그램을 필요로 하는 사람들의 입장에서 저 사람들이 뭐가 필요할까 잘 들으라는 거죠. 그걸 우리 초이스 티어리에서 가르쳐주지 않느냐. 원트 점검 때 하시잖아요. 네? 근데 그걸 지금 못 배워요. So our focus group, let's look at how to involve focus groups in this process. Our focus group participants must have contact with one another over time, ideally. And in our group, they need to be able to relate with equal status. Now, I realize that you have a clinical director, and you have a staff person, and you have a client, and that's a hierarchy, yes? But in the group, they need to be able to feel they can talk to one another, and everybody will get the same amount of time to be heard. 이 포커스 그룹에서 그 참여자들이 그런 어떠한 조건이 필요하냐 하면 이제 퍼실리테이터 그룹 리더가 있을 거 아니에요. 중간 스태프들이 있을 거 아니에요. 그 다음에 여기 진짜로 이 프로그램을 필요로 하는 사람들이 있을 거 아니에요. 이 세 단계가 굉장히 서로 커뮤니케이션이 잘 돼야 되고 항상 정보 교환이 돼야 된다고 합니다. Thank you. And the other thing is to help with that, they need to agree to follow in the group the same rules of interaction. So it is acceptable for each one to speak. 그리고 두 번째로 말씀하셨던 게 그 based on equal status가 뭐냐 하면 가령 여기 선생님들이 지금 하나 둘셋넷 6명 계신데 6분 계신데 아 이 사람은 내가 여기 이 그룹에서 만난 사람이야. 근데 저 사람은 우리 동네 사람인데 내가 좀 옛날부터 알던 사람이야. 그러면 내가 당신하고 더 정보 교환을 많이 하고 이 사람은 좀 빼놓을 수도 있어. 그건 안 된다는 거죠. 다 똑같이 equally 동일하게 대하라는 거죠. 네. 그리고 모든 공평해야 한대요. same 룰이 적용돼야 된다. And it's the facilitator's job to make sure everyone understands this in the group. 그래서 그 퍼실리테이터의 그 지도자의 책임이라는 거죠. 이걸 모두 다 숙지하고 있어야 한다는 거죠. So the focus group facilitator needs to have some special qualities. 퍼실리테이터로서 지도자로서 어떠한 특정 그런 퀄리티를 갖고 있어야 돼요. 그게 기준이 뭐냐고 지금 말씀하십니다. And the successful facilitator is going to have been given the power and authority to direct the program planning process. 프로그램 개발 단계에 있어서 그 사람이 믿을 수 있고 신뢰할 수 있고 어떤 이런 파워가 있어야 돼요. authority, 권위가 있어야 돼요. 그냥 너 이를 따라와가 아니라 믿고 따를 수 있는 권위가 있어야 돼요. The successful facilitator is also going to be very committed and convinced that it is necessary to hear the voices of our students and our clients to make a successful program. 성공적인 프로그램을 만들기 위해서는 이 지도자 자신의 자세가 어때야 되죠? 확신이 있어야 돼요. 이 프로그램이 꼭 될 거라는 거. 정말 이 사람들을 위한 거다. 이런 헌신적이고 확신 이런 것이 있어야 그 사람들이 따르고 성공적인 프로그램을 만들 수 있겠죠. And the other thing is that the facilitator is going to have to be seen as trustworthy by everybody, not just the clients and the students,
but also by the administrators, by the agency director or the principal or the university administration, because they're going to have to be translating or helping translate the voices of the students and the clients and the staff into an actual program, and to do that, they need the support of their principal or their administrator. 그러니까 어떤 행정 쪽에 있는 사람이라든가 아까 그 투자하는 사람, 이 프로그램을 믿고 아 그래 이거 프로그램 이거 개발해 볼 만하다 이렇게 하고 투자를 하는 사람들이 있을 거 아니에요. 그럼 아니면 높은 기관에 있는 사람들도 이 사람을 믿을 수 있어야 된다는 거예요. 이 참여자들뿐만 아니라 그 다음에 그 프로그램이 적용될 학교나 공장이나 뭐 어떤 회사나 이런 데 있는 사람들뿐만 아니라 프로그램 디벨로퍼도 그렇지만 그 위에 사람들, 행정 쪽에 있는 사람, 기관 쪽에 있는 사람들도 이 사람을 믿고 맡길 수 있어야 됩니다. And in addition, all of these skills are going to be needed. So, 그 다음에 물론 그것도 중요하지만 저 밑에 5가지가 굉장히 더 기술이 중요한데 자, 예고를 잘해야 돼요. 그 다음에 뭐 해야 되죠? 그룹을 잘 이렇게 운영하고 지도하고 잘 할 수 있어야 되고 잘 들어야 되고 그 다음에 인터뷰도 또 잘해야 돼요. 그 다음에 트레이닝도 할 수 있어야 돼요. okay, thank you. Now, this is a long list, but these are the pieces we need to have for the focus group to work. We need that facilitator. We need the note taker. Remember we mentioned somebody who will write notes? And it is better, if you can, to have 2 different note takers. I had an experience when I was doing focus groups in a mental health setting where I had 2 note takers. And I had one of them that was actually taking notes on what the clients were saying. I had another one who was less experienced, who was only taking notes when what she heard agreed with what her textbook said. 네. 지금 물론 이 포커스 그룹을 이 프로그램 디벨롭하기 위해서 포커스 그룹을 이제 딱 만들었잖아요. 그래서 여기에는 물론 지도자, 퍼실리테이터가 있어야 되고, 그다음에 2번째로는 기록하는 사람이 필요한데 이 선생님 정신건강 쪽에서 일을 하실 때 2사람이 있었대요. 그래서 한 사람은 다 적은 거예요. 근데 또 한 사람은 교과서에서 배운 대로 자기만 아는 거, 그러니까 자기가 아는 세계, all we know world라고 그러잖아요. 그러니까 자기가 아는 소리만 들리는 거예요. 그러니까 그 사람은 그것만 적은 거래요. 네. Yeah. So the participants now, whenever possible, we want to include those clients, right? Because the whole point is to get their participation. But we also, in the same group, would like to have the program planners or stakeholders whenever we can. So when I worked in agencies, when they invited me in to consult on program planning, we always tried to invite the staff to be present and one administrator, if at all possible, with their schedule. 그 프로그램 포커스 그룹의 참여자 중에서는 물론 참여자도 프로그램 개발하는데 필요한 여러 사람들도 있어야 되지만 저기에는 뭐예요? 클라이언트, 그 학생이면 학생, 뭐 회사 직원이면 직원, 뭐 다 그런 사람들도 필요하지만 계획하는 사람, 그 다음에 아까 누가 있다고 그랬죠? 스테이크홀더스. 이 프로그램을 적용해서 뭐예요? 자기 이름도 나고 기관에도 좋고 이런 액츄얼리 프로그램에 투자하는 그 투자자도 거기 있으면 좋다는 거죠. And then there are some other things we need. Laptops are very helpful for the note takers, but you can use pen and paper. Audio recorders, if you're allowed to audio record, are very helpful. 그 랩탑 뭐 노트북 있어야 되죠. 근데 이제 물론 허락을 받고 녹음을 하면 굉장히 뭐 안전하겠죠. 네. 뭐 그렇지만 꼭 랩탑 없다고 해서 안 될 건 아니고 종이 연필로 써도 되죠. When I was working with agencies, there was only one agency where the clients were comfortable with me audio recording the groups. In the others, we had to have the note takers, and that was okay.
뭐 선생님 이제 경험이 뭐 오디오에서 녹음한 경험도 있으시고 녹음한 거 싫다 그래서 직접 쓰시는 분도 있다고요. And we need to respect that. Also, the facilitator is going to need a written script with the questions because it will help them remember what they need to ask. A focus group, when it is going well, can be so interesting that you can get lost in managing time because of the depth of the discussion. But if you only have one group and you need to ask all of these questions, because you need information on all of these questions, then that script will help remind you that you need to move the group along. So actually we need them when we go grocery shopping. There you go, exactly, Okay. yes. 이분이 use them 말씀하신 게 myself. 뭐냐면 우리가 리튼 스크립이 필요한데 이제 미리 어떤 질문을 할 건지 뭐 예상 질문을 해놓는 거지 이거는 꼭 프로그램 플랜하는데 우리가 필요하다고 생각을 했으면 짜여진 시간 안에 우리가 질문을 해서 그 답을 다 알아내야 효과적인 미팅이 될 거 아니에요. 그래서 미리 항상 질문, 예상 질문, 무엇을 물어보고 내가 필요한 게 뭔지 적어놓고 가라는 거예요. 그래서 시간, 타임 매니지먼트는 굉장히 중요하다고 말씀하셨습니다. Thank you. Time management was exactly what I meant to say. Oh, Thank you. okay, Thank you. And then we really need a private or semi-private location with comfortable seating. And this is important because there was one agency I was at where the only space that they could give me for the focus group they wanted me to do was in the front hallway as people came in and out. So we started with 12 people, and by the time the group ended, we had 28 people. This was difficult. 자, 저기 뭐 가능하면 개인적인 어떤 공간이라든가 이 그룹이 제대로 미팅이 진행될 수 있도록 좀 이렇게 좀 조용한 이렇게 집중할 수 있는 스페이스가 필요하다는 거예요. 그래서 저 선생님이 옛날에 우리 저기 밑에 있는 1층에 있는 라비 같이 큰 공간에서 했더니만 started with 12? Yes. 네. 12명으로 시작했는데 나중에 오고 가고 이래서 28명이 됐대요. 그래서 좀 뭐 나쁜지 좋은지는 모르겠으나 좀 그런 어떤 separate 공간이 필요하다는 거죠. So we do what we can, but if we can, this is important. 가능한 한. So things we want to consider when we're thinking about our focus groups and getting our client input. Do we just want to have one focus group? Or do we maybe want to have several focus groups as part of the planning process? 이 프로그램 개발 단계에서 그냥 한 그룹만, 한 포커스 그룹만 있으면 될지 아니면은 뭐 여러 그룹을 만들어야 할지 그걸 생각하랍니다. And if we want more than one group, then we need to think about whether the same people will participate in each group and we'll have different questions in each group, or whether it's okay if there's a mix of people in each group and people come to those groups that they are able to come to. 한 그룹만 갖고 어떻게 한 그룹만 둘지 아니면 이제 여러 그룹 포커스 그룹이 있을 때 똑같은 질문을 해서 이 그룹을 꾸려 나갈 건지 우리가 인포메이션을 얻을 건지 아니면 각 그룹마다 다른 질문을 해서 인포메이션을 얻을 것인지를 이제 생각합니다. And we want to think about, are we going to use the same or different locations? For example, if there are 3 schools and we want to get feedback from each school and we want to talk to the parents and students in each school, maybe we want to have a focus group in 3 different locations, one group at each school. Just like when we collect quantitative Yeah, data. exactly. Okay, all right. Yeah. got it. Yeah. 이제 우리가 지금 이게 이제 결국 말하자면 질적 연구가 되는 거예요. 그런데 우리가 양적 연구를 할 때, 퀀터티브 그런 연구를 할 때, 우리가 어떻게 해요? 군집을 할 때 서울, 강원도, 부산, 제주 이런 식으로 하잖아요.
아시아, 미국 이런 식으로 하듯이 이 포커스 그룹을 같은 서울 지역에서만 할 것인지 아니면 서울, 경기, 부산에서 모을 것인지 이런 것들을 우리가 생각을 해야 한다. 염두에 둬야 된다. Okay. And it's usually also important to think about our participants' needs. Are they going to have difficulty coming to the location? Do they need transportation? Are they going to have small children that we may need to have childcare for? Will maybe they need a lunch? Are they going to be missing a meal to come? I'm a social worker, so I work with people who often do not have cars and often not very much money. And so these things are very difficult for them to arrange unless they have some help. Do we need to offer some help to encourage people to come? 그러니까 이 프로그램 개발 단계에서 이제 여러 곳에서 사람을 만약에 모을 때 아니면 우리가 그걸 할 때 파티스펀트들이 참여자들이 잘 여기에 참여할 수 있도록 돕는 과정에서 이제 장소 생각해야 되죠. 그 다음에 교통편 생각해야 되죠. 만약에 이 참여자들 중에 아이가 어린 아이가 있다면 차일드케어, 데이케어 이런 거를 생각해야 되죠. 밥은 어떻게 줄 건지 이런 것들을 다 생각하고 있어야 되고 아까 하나 빠진 것 중에서 이제 학교에서 우리가 디프런트 로케이션에서 할 때 학생들만 참여시킬 건지 우리가 질문을 할 때 인포메이션을 모을 때 선생님, 학부모, 학생 다 다른 질문을 할 건지 어떤 질문을 할 건지도 염두에 둬야 됩니다. And we're back with our fancy little screen there. But now moving along to the WDEP questions, okay? When we are thinking about what questions to ask in our groups, now we know something about the group structure we're going to set up. We need to consider that people want different things from programs. Oops. Well, hold it. There we go. There we go. Okay, yeah, we're here now. So administrators, and that might be our principals or our agency director or our university officials, they usually want programs to support their jobs and their agencies and to either make money or to cover costs. Staff or practitioners like counselors or teachers or social workers, we generally want programs to provide us with jobs and to help and support our agency clients or students, right? And our clients or program participants may not even want a program, okay? It's very important to discover what they actually do want so that we can do the best we can with meeting their needs. Okay? So it's those three things. 우리 포커스 그룹에서 WDEP 이제 퀘스천을 할 텐데 그 WDEP 퀘스천을 하면서 어드미니스트레이션 행정 쪽에서는 무엇을 원하는지 그다음에 다들 그러니까 꿍꿍이 속이 다르다는 거죠. 원하는 것들이 다 다른 거예요. 행정 쪽에서는 이게 우리 에이전시한테 도움이 되는지 돈을 벌 수 있는 건지 이거를 해서 이게 그런 거죠. 그다음에 스태프나 practitioners, 그러니까 actually 그 필드에서 일하고 있는 사람, 카운슬러든지 뭐 이런 정신건강 쪽에서 이런 사회복지사라든지 이런 사람들은 어떻게 했어요? 이게 나한테 일자리를 주는 건지 그런 걸 생각하겠죠. 그 다음에 에이전시 클라이언트, 에이전시에 찾아오는 그 기관에 찾아오는 클라이언트, 내담자들이나 필요한 사람들을 도와줄 수 있는지 그런 걸 생각할 거고 클라이언트들은 물론 자기한테 도움이 되면 좋겠지만 원하지 않을 수도 있다는 거예요. 나는 이런 프로그램에서 교육받고 뭐 상담받는 것보다는 난 돈이 필요해. 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 왜냐하면 정말로 프로그램이 필요한 사람들은 돈이 궁한 거예요. 그러니까 이런 But for example, your students may not want to study more, but they might want to get better grades. So if you think about it that way, then they may be willing to talk about what they might do to get better grades. But if you say, "Do you want to study?" they'll tell you no. So it depends on how you ask the question.
그러니까 예를 들면 학생들이 공부는 하기 싫어 죽겠는데 점수는 잘 나왔으면 좋겠다는 거예요. 그러면 너 성적을 어떻게 하면은, 그러니까 질문을 잘하라는 거예요. 그 학생들이, 선생님들의 목적은 뭐예요? 점수를 잘 얻게 해주는 건 학원 강사일 뿐이지만 정말 그 학생을 사랑하고 학생들이 지식을 얻고 사회에 나가서 제대로 잘 살아내려면 공부를 해야 되잖아요. 그럼 어떻게 이 학생이 공부에 흥미를 가질 수 있을까? Ask right question이죠. 질문을 잘 하는 거를 통해서 동기를 끌어내야 되잖아요. Okay. Let's see. I'm wondering if we should move straight to the activity. I had an example of some focus group questions that I used when I was invited to develop a health and wellness program, but I'm thinking, would people like to move straight to the activity? Or should I go with the example? Well, I guess I can give you the example. I see people are photographing. So. I had a psychosocial rehabilitation agency for mental health clients in my community talk to me because they were very frustrated. They were trying to help their clients become more physically healthy. And they were trying to set up a health and wellness program. And they had been working at this now for 3 years, and the clients wanted nothing to do with this. The agency could not understand it because they felt they were trying to do something good for the clients, and yet the clients did not want to work with anything the agency suggested. So they asked if I would come in. 그래서 이 선생님이 아까 그 사회복지 쪽에서 일하신다고 했잖아요. 그래갖고 이제 재활 프로그램 이런 거 운영하는 데 있어서 3년 for 3 years. 3 years. They tried 3 different times, different ways. Agency. One agency. One agency. But they had been working for 3 years. 그래서 한 어떤 기관이 3년 동안이나 그 재활 프로그램을 잘 진행하려고 애를 썼대요. 근데 그 클라이언트는, actually 클라이언트들은 그걸 원하지 않았다는 거예요. 그래서 you're going to explain why. Yes, I'm going to explain why. Thank you. So I went into the agency and I met with the administration. And it was a small agency, so it was easy to meet with the administrators. And what they had, I found out what they had done with their health and wellness program. 그래서 이 기관에서 하려고 했던 거는 건강과 웰니스에 초점을 맞춘 프로그램을 주려고 했던 거죠. 그래서 이제 조그만 기관인데 그래서 굉장히 그 행정가들하고 얘기하기가 쉬웠다고 합니다. 그런데 the agency had a snack bar that the members could use. The administrators had taken all of the candy out of the snack bar and all of the sodas out of the snack bar. Wow. Because they were trying to promote health. Okay. That was one example. That was the most 거기에 이제 obvious. 조그만 그 재활센터에 스낵바, 그 캔디바. Well, no, the snack bar was like a small restaurant where they could get, candy bars were one thing they sold, but they also sold juice and soda and apples and sandwiches. Yeah. 그 스낵바, 조그만 어떤, 그러니까 매점 형태의 어떤 조그만 그런 레스토랑이 있었대요, 그 센터에. 근데 거기에서 이게 건강과 뭐예요? 건강과 재활과 웰니스 프로그램이잖아요, 이름이. 그러니까 거기서 몽땅 주스고 소다 팝, 그러니까 뭐예요? 이렇게 팝소다, 콜라, 탄산음료 이런 걸 다 뺐대요. 캔디바도 다 빼고. So they had also, at lunch, the program served lunch to its clients. They had decided that they were giving the servings were too big, so they cut the servings in half. 그래서 음식 양이 너무 많아서 음식 양도 다 잘랐다고 합니다.
The clients were very upset. They did not view this as healthy. They viewed this as punishment. Yeah. 그래서 이 사람들은 이 클라이언트들을 위한답시고 그거를 다 쏟아도 없애고 다 하고 음식 양도 잘라버렸는데 이 사람들은 그거를 벌이라고 인식을 한 거죠. 건강이 아니라. So the agency meant very well. But what they were doing was not what the clients wanted. And the clients were very upset by what was happening. 정말로 그 행정가 그 프로그램 이거를 그 클라이언트들을 위해서 한다고 좋은 뜻에서 했으나 이 사람들은 원트 파악이 제대로 안 된 거예요. 원트 정보. 클라이언트들이 원하는 건 그게 아니었죠. But they were really trying to be helpful, the administrators. They were genuinely trying to help the clients become more healthy. Okay, they meant well. So after talking with them and talking with the staff, I said that I would have to talk to the clients and find out what the clients wanted. And we would need to do groups. 그래서 이제 스태프하고도 얘기를 하고 클라이언트하고 얘기하고 그래서 이제 진짜로 이걸 한번 얘기를 심각하게 해봐야 되겠다. Yeah. Also, I said that if the clients did not want a health and wellness program, then there was nothing I could do to help develop one. 그래서 만약에 그 클라이언트들이 정말 health and wellness 프로그램을 원하지 않으면 이 선생님이 할 그런 어떤 게 아무것도 역할이 없는 거죠. And the agency understood that they really did want the best for their clients, and they were seriously trying to find what they could do to be helpful. So they said, 행정가들이 그거를 인정을 했답니다. 그래서 정말 클라이언트들이 원하는 게 뭔지 오케이. 그래서 okay. And we actually, let me show the next slide. We actually decided I worked with several of my students to do these groups. And we decided to do a series of 4 groups for this because we wanted as many clients to participate as possible. Okay? And so we looked at different things in each of the groups because we also wanted people who came to more than one group to be interested. We didn't want it to be boring for them. 그래서 선생님이 이제 4그룹을 만드셨대요. 그래서 원트 점검하고, 디렉션 점검하고, 플랜 점검하고, 또 플랜 이렇게 4그룹으로 나눠서. Okay, so we looked at wants in the first group. What did clients really want in terms of health and wellness? And we asked them how they viewed their health and would they like to improve it. And everybody said yes. They talked about it, everyone agreed, and they talked about what they'd done in the past. We asked them what they'd done in the past that helped them feel better and how this worked out. We asked them, what do you think would help you feel better? And what could you do that might help this happen now? Okay? And then it was a clubhouse program, the psychosocial rehabilitation program was a clubhouse program. What could the program do that might help this happen? 그래서 이제 example에서 health and wellness 프로그램 example로 이제 이런 질문 WDEP 퀘스천을 하셨대요. 그래서 첫 번째 질문이 당신은 건강을 어떻게 생각하십니까? 그 다음에 그 건강을 더 좋게 하기 위해서 무엇을 하고 싶으세요? 이렇게 물어봤죠. 그 다음에 그 건강을 더 좋게 하기 위해서 당신이 지금까지 해왔던 게 뭐죠? 그 다음에 그게 잘 월카웃 됐던가요? 이러고 물어본 거죠. 그 다음에 what do you think? 그 건강을 더 좋게 하기 위해서 뭐를 더 다르게 더 할 수 있죠? 그 다음에 Yes. Could you explain a little more about what Clubhouse is? Oh, I'm sorry. Yes, I'll do that. 그 다음에 이게 이제 조그만 클럽하우스였는데 클럽하우스 프로그램이
이것이 일어나게 건강을 더 좋게 하기 위해서 무엇을 할 수 있는지. A clubhouse program, 클럽하우스가 뭔지. yeah, it is a type of psychosocial rehabilitation program, and they are found around the world. It's an international accrediting body that accredits clubhouses, and they are used for adults. They are programs that adults who are diagnosed with a major mental disorder, if you are diagnosed that way, you can come and become a member of your local clubhouse, and it gives you a place to come on a daily basis, and you actually participate in running the program. So this, okay. 이 클럽하우스 프로그램이라고 굉장히 조그만 그 지역 프로그램이긴 한데 굉장히 국제적인 여러 그 국제적인 저기래요. 사이코소셜 리헵, 사이코소셜 재활 프로그램. 그래서 여기 들어와서 데이케어 이걸 받을 수도 있고. Okay. This type of program is perfect for participatory program planning because the clients actually help run the daily activities of the program. They help make the lunch in the kitchen. They help run the snack bar cash register. They help take all the daily records for the program and a lot of other things, activities in the building. Even if they were diagnosed? Yes. Okay, all right. Yeah. 그래서 여기에서는 정신병, Everybody 어떤 has a 질병이 있잖아요. 그 진단받은 사람들이 여기 성인들이 들어오는데 여기에서 이 프로그램에 참여도 할 수 있지만 뭐예요? 스낵바 운영도 하고 이런 것도 할 수 있고 어떤 프로그램에 참여할 수 있대. Thank you. So, thank you. How is that funded? Pardon? How is it funded? How is it funded? Funded. With difficulty these days, Medicaid is its main funding source. And in some states, because of the way Medicaid restricts, this is in the United States, Medicaid is the government insurance funding for people on disability, usually. 나라에서 지원. So it is difficult because the programs not only have to meet the accrediting requirements for the International Clubhouse Association, but they also have to meet the guidelines for Medicaid reimbursement in order to get money to support the program. And most of their clients, because they have very serious diagnoses, are on psychiatric disability with Medicaid. 그래서 왜 미국에서는 상담을 받아도 그거를 리임버스를 받잖아요. 청구를 하면 다시 받을 수 있잖아요. 그것처럼 이게 아마 제약회사하고 관련됐을 수도 있는데 이 펀드를 받는 게 굉장히 힘들고 그다음에 it's not easy, you said, right? To get a fund. No, it's difficult. It's difficult, but we try. I mean, we are managing. If you're interested, I don't know if you can read my writing. That's a C. It's. Can you read that? Yeah. iccb.org. Yes. That's the website that the clubhouses use for accreditation purposes. If you're, oops, I'm so 근데 sorry. 이게 또 굉장히 왜 이런 게 여기서 지원받는 게 힘드냐 하면 정부 쪽에서 지원을 받는 게 힘드냐 하면 이 모든 이 조건들 있잖아요. 우리가 내세우는 이 클럽하우스를 운영하려면 조건들을 다 충족시켜야 돼요. 그래서 굉장히 힘들고. So you have to meet all those credentials. Yes. And the second reason that it's hard to get the fund is Well, Medicaid funding, they have very strict guidelines, and each state in America has different Medicaid guidelines for funding. So, for example, a clubhouse program in North Carolina might have to meet different guidelines than a clubhouse program in Pennsylvania or a clubhouse program in Florida, which makes it very difficult to have the same type of program in each location. Of course. So to have all, you have all different credentials in each state. All different regulations. Regulation. Yeah. 모든 그런 크레덴셜 조건이나 레귤레이션 이런 것들이 모든 50개 주가 다 다른 거예요.
So, yeah. But we have, I worked with 4 clubhouses in my area in North Carolina, and I believe we have 6 then in the state at this time, for example, just in my state. No, in my one state, in North Carolina. Yeah. 이분이 지금 is worked with 3 clubhouses. 4 of them, actually. Yeah. 4 yeah. 클럽하우스 관여해서 일을 하셨는데 아마 6개 정도가 노스캐롤라이나. Yeah. But Pennsylvania, for example, last I knew, this may have changed, I believe had 14 accredited clubhouses. Maybe it's more, I'd have to go back and look at their website. If I'm saying that wrong, please tell me, but I could look it up for you if anybody's interested. They've got some very nice websites that describe their programs. clubhouse. Yeah. This is a good place to go because it has a central registry, and there may even be clubhouses in Korea. I didn't look before I came. I'm so sorry. I should have checked. I apologize. That was an oversight on my part. Since I don't work with psychosocial rehab, I have no idea to help you. I'm so sorry. 그러니까 이 재활 프로그램, 사이코소셜 그 재활 프로그램이나 뭐 이런 클럽하우스 이런 프로그램이 어떻게 진행되고 있는지 이런 거에 관심 있으신 분은 iccb.org에 들어가 보시면 안내 받으실 수 있다고. 한국 쪽에는 제가 잘 모르겠어요. Now, thank you. So, does that explain what the clubhouse model is and what we were trying to do at this clubhouse? Okay. 클럽하우스 이거 이해가 좀 되셨습니까? 한국에도 있어요. 한국에도 있어요? 어디 한국에서 뭐라고 합니까? 클럽하우스. 그냥 클럽하우스라고요? 그러면 미국하고 동시에 똑같은 그게 국제적이 돼서 하는 부분이라서 국제적으로 태아 연결이 샘솟는지 뭐 이런 데가 클럽하우스 태아 샘솟는지 클럽하우스 모델로 하고 운영하고 있어요. 정신장애이시면. She said we have that kind of psychosocial. Oh, thank you. That's so nice. 그래서 그 사람들이 나가서 거기서 교육도 받고 약도 지원받는 거죠. 아까 말씀하신 데랑 같은 그런 정신 장애를 갖고 있는 사람들 재활 그렇죠. 그래서 나가서 일도 하고 뭐 그런 거 똑같은 모델로 똑같이 뭐 스텝바 있고 그런 파트 있고 똑같이 아까 그러니까 똑같은. 제가 제대로 잘 전달했네요. So yeah, exactly what you have explained. Yeah, she said. Yeah, that reminds me of KCC had that kind of connections. So people came to the clean the Yes, do the repairs as well. circulation. I'm sorry, I think I must have the pointer on. I didn't mean to blind anybody. Yeah. Thank you. That's wonderful to hear. Thank you. I got so excited I lost my place. For this clubhouse, we decided to do a series of focus groups, and the questions were not all, for example, focused on wants in focus group 1, but that was the emphasis. And they were not, they were focused on the D, CRWDEP, okay? So the questions in our second focus group, we were talking about the direction and doing, and also the evaluation, was this working for them, okay? And then we were planning, and we spent 2 focus groups planning, actually. And we made sure with the planning groups that we had an administrator present because we had some suggestions made that it turns out would not have been possible because of resource limitations. And the administrator was able to educate us about that. So, but you are working on the same project. On the same project, this was one project. Different groups. Yes, and in the same clubhouse. Okay. And we invited, you know, the members each time, anybody who could make it. We had, I think, between 6 and 12 people at each of the groups. But you can go into focus 1 group
or at the same time you can go into focus 3:30, Yes. right? Yes, Okay. and if you could go to all of them, we welcomed you. I don't think maybe just one person was able to do that. Okay. Okay. 여기 지금 이제 이 프로그램을 개발하는 데 있어서 이제 4개 포커스 그룹이 있잖아요. 그런데 4개 포커스 그룹에 다 똑같은 질문을 하는 게 아니에요. 첫 번째는 그 포커스, 제일 강조된 것이 뭐냐면 원트 점검. 두 번째는 디렉션하고 도잉하고 이밸리에이션에 더 포커스를 두는 거예요. 세 번째는 플랜 하는 데 두고 네 번째도 플랜인데 어떻게 되겠어요? 그러면 더 많은 아이디어가 나오겠죠. 그리고 제가 여쭤본 게 뭐냐면 같은 프로젝트를 진행하는 거죠. 그러니까 목적은 같아요. 어떤 프로그램을 하나 개발하는 데 있어서 더 많은 4개의 포커스 그룹을 진행을 시킨 거죠. 그리고 모든 사람이 다 저기 들어갈 수 있대요. 그렇지만 자기가 했던, 저 선생님이 하셨던 거기서 아마 한 사람 정도가 저기에 다 들어갔다고 합니다. And we found out the answers to the questions the administrators had and to the problems that they were having with the health and wellness group. And for example, we found out that many of the clients at lunchtime could not afford to have supper, so they were taking half of their lunch in a container home to eat for their evening meal. 그래서 이제 여기 그 프로그램 이렇게 파티스펀 해서 참여해서 막 만드는데 이제 아무래도 소셜 그쪽에 뭐예요, 정신건강 이런 쪽에 사람들이 부자보다는 가난한 사람들이 많겠죠. 그래갖고 점심을 줬더니 점심 중에 반은 가져와서 저녁으로 먹었대요. So that meant obviously when they cut the servings in half, the clients were not getting an evening meal. 그러니까 아까 왜 밀을 전부 잘랐다고 그랬잖아요. 양을 줄였다고 그랬잖아요. 그러니까 저녁에 어떻게 했어요? 저녁에 먹을 게 없잖아요. 그러니까 그 프로그램이 좋겠어요. We also found out that while they resented having all of the candy taken out of the snack bar and all of the sodas taken out of the snack bar, they would be very happy if diet sodas were added to the snack bar or if fruit was added to the snack bar. 그래서 이제 그 건강에 도움을 준답시고 모든 사탕, 초콜릿 이런 단 걸 다 뺐잖아요. 소다 다 뺐잖아요. 그럼 어때요? 이 사람들은 살맛이 안 나는 거죠. 그러니까 다른 거를 했더라. 스낵 그런 그 단 거 대신에 뭐 과일을 넣는다든지 소다 그 레귤러 콜라보다는 다이어트 콜라를 넣는다든지 이렇게 했으면 다르게 했더라. 질문 잠깐만. 네. 그러니까 저 그룹에 한 사람이 저 그룹 중에 어디에 들어갔다는 거예요? 저게 단계가 아니고? 단계가 아니고 그룹 4개를 운영을 하는데 어떤 그룹은 원투만 원트 점검에 주력을 한 거죠. 주력을 주 질문이 원트 점검. 주 질문이 원트 점검이고 두 번째는 디렉션하고 너 지금 하고 있는 게 뭐지? 어떤 방향으로 가고 있지? 본인들이 이제 저거를 알아서 선택을 했다, 저 그룹에. 그렇죠. 강제로 어느 그룹에 너 열로 들어가 절로 들어가 그렇게는 못하겠죠. So they chose the group. Yes, freely. they could choose. We always made an invitation when we were doing a group that day. We always made a point of going to the morning group meeting at the agency and reminding them that we were here that day. Please join us if you can for the group at 1 o'clock. And then we would have the group with as many people who would like to, who were able to join us. It was, well. 항상 거기 이제 에이전시에 가서 언제든지 그러니까 뭐 1시에 오늘 1시에 우리가 이 프로그램을 진행할 건데 웰컴 들어오실 수 있다 이렇게 질문. 그러니까 그 선생님은 왜 저렇게 나눈 거예요, 그룹을? 왜 그럴까요? 질문 원트 점검을 보세요. 그룹이 여기 4그룹이 있는데 전부 다 원트 점검만 하고 앉아 있어. 아니면 전부 다 두잉만 하고 앉아 있어. 그러면 그게 효과적일까요? 이 그룹은 원트에 포커스를 해서 이 사람들이 필요한 게 뭐지, 원하는 게 뭔지 이런 질문을 다 하고 지금 현재 하고 있는 게 뭐지,
두잉 점검을 하고 평가를 하고 우리가 원하는 방향으로 이 프로그램이 제대로 진행되고 있어? 가고 있어? 이렇게 질문을 하는 거고 그 다음에 이거를 더 좋은 프로그램으로 만들기 위해서 우리가 어떤 거를 계획할 수 있지? 계획하는 거를 이렇게 나눠서 하면 나눠서 해서 나중에 또 다시 섞어서 할 수 있고 선생님이 오늘은 원트 첫 번째 그룹에 들어갔지만 내일은 다음 주에는 두 번째 그룹에 들어가실 수도 있어요. 다음에 저번에 우리가 원트 점검을 했더니 이런 원트가 나왔는데 이거를 실행하기 위해서는 원트를 우리가 얻기 위해서는 어떤 거를 우리가 지금 하고 있죠. 그래서 두잉 그룹에 들어가실 수도 있다는 거죠. 혹시 그러면 네. 매 회기마다 각 4개의 그룹의 결과를 서로 쉐어링을 하나요? So her question was, do you share all the results at the end of the day? Yes. Yeah. That's an excellent question. Thank you. What we did, we had our note takers taking notes, and they did not want it audio recorded, so we had the note takers taking notes. And so what I would do is at the end of the day, they would print off their notes. I said, don't worry about proofreading, just give me what you have. And then I put them together so that I had feedback sheets. I put the question we were talking about, and then I listed everything that they suggested under that question. And so the next group, I always took in printouts of the results from the previous group, so we had continuity. And they felt that they were heard because we always started with, take a look at this and see if we missed anything. And so they felt they had a chance of letting us know if we overlooked anything or forgot anything. And they also, I think it was very empowering and validating for them because they knew they'd been heard. It confirmed that somebody had listened to what they said. So actually, if she was in the first group the previous week, she can go into the second group next week, and then because they share the information, Yes. just at the end of the program or before the program started, so she knew that she was her. Yes. Her once was her. Yes. Okay, so she Exactly. can check. Yes. Okay. 그래서 아까 선생님께서 질문하셨던 것처럼 저번 주에는 first 그룹에 들어가셨잖아요. next 그룹에는 도대체 내 워트가 제대로 점검이 됐는지 확인하시기 위해서 그날 끝나면은 그 녹음을 하기를 원하지 않았대요. 그 그룹은. 그러니까 다 이제 노트들을 아까 두 사람이 다 썼을 거 아니에요. 그거를 다 그날 끝나고 프로그램이 끝난 다음에 다 프린아웃을 해서 다 적어서 비교 점검을 하는 거예요. 그러면 선생님이 다음 주에 저 세컨드 그룹에 들어가셨을 때는 원트가 제대로 반영이 됐는지 저 사람들이 내 원트를 제대로 이해하고 있는지를 세컨드 그룹 두위에 가서 확인을 하실 수 있는 거죠. 그러니까 매주마다 다른 그렇죠. 다른 데 들어갈 수도 있고 계속 원트 점검에 계실 수도 있는 거예요. 그러니까 자유예요. It's open. So it was very. People were very happy to have us there, and they were also very happy to talk about the questions. And they also had some great suggestions. Two other things that came out of that. They wanted some education on health topics, and they gave us a list of topics they were interested in, and we were able to connect them with public health educators that the agency could have come in to do classes. They also wanted to be educated and learn more about how to do nutritious meal planning. So we were able to get a volunteer dietitian to come in and help them plan their meals for the lunches and teach the people in the kitchen about balance. Sorry. 그래서 프로그램 이거를 하다 보니까 원트 점검을 하고 이제 두잉 점검을 하고 매번 하잖아요. 평가를 하고. 그래서 좀 더 건강에 대한 교육을 받고 싶어 했대요. 실제로. 나중에 하다 보니까 건강에 대한 지식 백그라운드가 없으니까 그래서 건강 교육을 더 하게 되었고 그 다음에는 어때요? 어떻게 하면 건강식을 만들 수 있나? 헬스 밀 플랜 해서 우리가 제안을 할 수도 있는 거죠. 그래서 그 두 가지가 원트 점검을 돼서 그렇게 했답니다. And we were able to connect them. Part of the problem was the expense. Because in America, the fresh vegetables and fresh fruits are more expensive.
than say noodles or rice or bread. And so we were able to connect the agency with the farmers market locally, and the farmers were happy to donate the produce that wasn't sold, and so they could go once a week and get big boxes of the vegetables and fruits that were left over. 그래요. 그 왜 보면은 영화에서 봐도 그렇고 TV에서도 봐도 그렇고 건강한 사람은 어때요? 굉장히 자기 케어를 잘 하잖아요. 그래서 운동도 하고 건강식을 먹잖아요. 근데 흑인들 이런 쪽에 가면은 어때요? 싸니까 돈이 문제인 거예요. 그러니까 어때요? 싼 값에 많이 살 수 있는 밀가루나 빵이나 뭐 라이스나 이런 걸 먹는단 말이에요. 그래서 그 건강을 위해서 건강한 식사를 먹기 위해서는 그 신선한 채소나 과일이 중요하잖아요. 근데 그게 굉장히 비싸기 때문에 그런 원트 점검이 딱 제대로 되면은 도네이트를 할 수 있는 사람, 그 팔고 남은 거라든지 아니면 자기가 과잉 생산이 돼서 이런 데 좀 도와주고 싶다든지 그러면은 채소나 과일 이런 거를 기부를 할 수가 있는 거죠. 그런 사람들을 제대로 연결을 시켜주는 거죠. So it was okay. And the other thing, this agency, it's now, I want to say 4 or 5 years later. I mean, after we did the groups, I'd have to go back, and it might have been 2009, in which case it's been even longer. But it's been 4 or 5 years since we did the groups. They still have a weekly health and wellness group that they do at the agency. It's still on the calendar. And they have these connections with the community, the public health educators, to come in, you know, once every 6 months to do groups. And they have the connections with the farmers markets and the places to donate the produce. So we were able to, in this location, develop something that was a sustaining program. That's sustainability. Yes, that's the sustainability piece. 이 선생님이 그 포커스 그룹에서 이 프로그램 개발해서 이렇게 하신 지 4, 5년 후에도 선생님이 발견하신 게 뭐냐면 그런 건강 교육을 한다든지 아니면 농부가 그 신선한 채소나 과일을 제대로 공급해 준다든지 이런 게 확인이 됐답니다. 그래서 그게 유지되는 서스테이너빌리티가 굉장히 중요하다. But it was the focus groups and the WDEP framework that helped us ask the right questions. Remember, we talked about asking the right questions? That got us these ideas that we were able to follow through on. 그래서 이런 프로그램을 효과적으로 진행하고 제안할 수 있기 위해서는 우리가 right question, 바른 그 WDEP 시스템에 의한 올바른 질문을 할 수 있어야 된다고요. 그래서 그 원트 점검하고 리드가 뭔지 확실히 끌어낼 수 있게 right question이 굉장히 중요해요. And I wanted us, well, I don't know what you want. I want to do what you would like here. I have an activity worksheet that I thought perhaps you could translate. I don't have it in Korean, but it was intended to help people structure WDEP questions for focus groups. I think people would pass it. Thank you. Would that be all right? Would it be all right if we go over this briefly? Oh, I'm sorry. Would you like the previous screen and then? Okay, the activity is summarized here. And here the idea is to identify your program of interest. What would you like to do? Do you want to train your teachers in choice theory? Okay. Do you want to build evaluation into your program? Okay. Do you want to help your students study better? 어떤 프로그램에 흥미가 있는지, 관심이 있는지, 뭐 학생들이 공부를 더 잘하게 한다든지,
선생님들을 트레인시킨다든지 뭐 헬스 프로그램을 운영한다든지 어떤 것에 관심을 갖고 계신지. Okay. And once you know what your program of interest is, you know where it's going to be located or where you would like it to be located, right? 어디서 운영을 하실 건지. Okay. Have you already started developing this program at that location? And if so, are you happy with the movement? 지금 만약에 프로그램이 already 어디서 적용을 하고 계시다면 그게 제대로 되고 있는지 만족하십니까? Okay. If you're happy with the movement, great. Continue what you're doing. Don't use focus groups. 그냥 지금 제대로 내가 원하는 방향으로 가고 있다면 그냥 그대로 하시면 된다는 거죠. 포커스 그룹 따로 뿌릴 필요가 없다는 거죠. But if there's a difficulty, consider if you have conditions for participatory program planning. And if so, how could you structure your focus groups to obtain your students' input or your clients' input? 만약에 그렇지 않다면 이 포커스 그룹을 어떻게 운영을 할 것인지, 무엇이 더 필요한 것인지, 어떻게 계획을 다르게 할 것인지 이런 것들을 생각해야 된다는 거죠. And if you turn to page 2, what WDEP questions could your focus group consider? I gave you a summary of the WDEP system on page 2. You may only want to have one focus group. If you have, for example, students at the university, they are very talkative, they are very knowledgeable, they are very literate. One focus group may be enough. You could ask questions using the WDEP framework. You would have your 5 questions or your 4 questions going down that framework, and you could have the 1-2-hour group and get the information maybe that you needed from your students. We used a series of groups and did only a little bit each time because our clients were much slower in speaking and processing. It took longer for the groups to happen and for the thinking to happen. 아까 처음 어느 부분에선가 왜 각 퀘스천이 한 3개에서 5개의 질문으로 한다고 그랬잖아요. 근데 만약에 이 지능이 좀 떨어지는 애들을 위한 거라면 걔네들이 파티스판으로 참여자로 들어왔다면 한두 가지 질문밖에 못할 수도 있다는 거죠. 그리고 만약에 아까 했던 것처럼 한 그룹을 운영할 수도 있고 2-3개의 그룹을 운영할 수도 있고 4개 그룹을 운영할 수도 있는 거죠. 어떤 프로그램의 그 니즈를 충족시키기 위해서. 질문인데요. 기간은 그러면은 어느 정도라는 Well, what about the period to develop a program? The period to develop a program. Ideal period. 프로그램을 실시하는 기간. To apply the program to. Say it again. To apply the program. The actual implementing the program? Right. Okay. The focus group happens and you get your information. And then you have to review all of your information and you have to consult with the administration. This is why it's important to have the administration's support. Okay? And you need to find out what parts of this you can do. We then had a team with the health and wellness program. I was working with 2 other students, and the 3 of us, actually the 2 students mainly, worked to develop the pieces of the program and put them together. And the process took about between 3 and 6 months, depending on how you want to measure it. Before implementing the program. Right, yeah. But then she was asking, applying the program or implementing the program actually. Well, it was up and running in about 6 months after the focus groups at that agency. But if you apply the program or implement the program to the actual clients,
Yes. How did that do? How long did the program last, you mean, from then? Or what? Yeah, program. 그 프로그램 적용 기간이 얼마나 되냐는 거죠? Yeah, that's right. How did the program? With the health and wellness program, it was ongoing. They wanted to build it into the agency and change the agency to make it more healthy for the clients. Oh, so actually there's no end because it has to be like you said. It after 5 years or 4 5 years it was okay. Yeah. All right. Yeah. Sustainability. For this one. Okay. No, that doesn't mean all of them would be that way. Okay. So 아까 이 선생님이 이 프로그램을 개발해서 이 포커스 그룹을 꾸려가지고 또 이거를 행정 쪽에서 지원도 받아야 되고 기관이 인정을 해야 되고 학생이 리뷰를 해야 되고 학생이 진행자가 또 필요하잖아요. 그리고 진행을 하는 사람을 트레이너를 시켜야 되잖아요. 그래서 그 모든 기간이 대략 한 5개월에서 6개월 정도 걸렸대요. 그렇지만 아까 선생님이 말씀하셨던 것처럼 이거를 적용을 해갖고 하는 거는 뭐예요? 만약에 이게 좋다면 자꾸 재정비를 해가면서 WDEP 시스템 이게 제대로 적용되고 있어? 이러면서 서로 인포메이션을 공유해야 되잖아요. 그러면서 이게 만약에 좋다면 자꾸 더 디벨롭을 시켜서 더 좋은 거를 애드해가면서 그러면서 이게 계속되면 좋잖아요. 그래서 한 4, 5년 지금 계속되고 있대요. 몇 회기 프로그램이었냐? 몇 회기 프로그램 제가 공부한 바로는 I'm sorry. No, that's it. 제가 공부한 바로는 Implementing the Program이라는 공부를 제가 조금 수업 시간에 했었는데 8회기에서 10회기 정도가 가장 아이디얼하답니다. What I have learned from developing programs, between 8 and 10 sessions are most ideal, they suggest. Yes, if you are doing a program where somebody is coming to those sessions, that's fine. This is a different type of program. This is a community I'm thinking back to deinstitutionalization. Our state mental hospitals are mostly empty now, but the people who used to live in state mental hospitals now live in the community, but that is very difficult for them, and so that they don't become homeless, because many of them don't have families. We try to set up programs like the Clubhouse program where they can go for support and friendship. So this is a group of people that they are very smart, many of them, but they are also not used to having their voices heard, which is why it took so long. During the groups, we had to be very patient and make sure they understood we really wanted to hear what they had to say. So it's not, I think you two are talking But different programs, Okay. yes. This is this is a ongoing program. You can use the focus groups in to develop the other type of program, absolutely. But this would not be that example. Okay. Does that make sense? Okay, I'll try. Yeah, I'm. 선생님이 질문하시는 거는 가령 예를 들면 어떤 비행 청소년을 위한 뭐 8회기 프로그램, 10회기 프로그램 이런 거를 말씀하시는 것 같고 이 선생님은 actually 이런 국가에서 이제 이런 멘탈 정신적으로 문제가 있는 사람들이 국가에서 이렇게 하고 있다가 지역 사회로 온 거예요. 지역적으로 각 그 스테이트마다. 그래서 이 사람들은 정말로 이런 패밀리 서포트라든가 이런 지지하는 거, 그 다음에 자기가 원하는 거를 제대로 이렇게 그런 경험이 없는 거예요. 자기 원트가 제대로 들리고 점검해주고 누군가가 자기를 들어주고 지지해주고 이런 경험이 없기 때문에 그런 게 이 사람들한테는 정신적으로 문제가 있는 사람들한테 굉장히 중요한 거고 그 다음에 사회에 나가서 어떻게 잘 섞여서 살 수 있는지 그러니까 이거는 끝이 없는 거예요. 그냥 ongoing 프로그램이다. 그래서 선생님이 얘기하는 뭐 네트워크 프로그램 그래서 여기서 끝나면 나가서 그냥
자기 자립해서 살 수 있는 그냥 보통 사람을 위한 게 아니고 이 선생님은 그런 재활 프로그램 쪽이라서 이 사람들은 뭐 언제부터 언제까지 이런 기간이 없는 만약에 그 얘기한 것처럼 지역사회에서 그 기간 따로 없이 한다고 하잖아요. 그런데 이제 경험상 어떤 한 사람이 이제 거기 프로그램에 어떤 포커스 그룹에 들어갈 거 아니에요. 근데 보통 한 그룹에 지속적으로 나오는 그런 게 평균 어떤 사람은 몇 번 하고 나서 다른 팀으로 갈 수도 있고 그렇기는 한데 보통 한 사람이 그 한 그룹에 지속적으로 오는 거가 보통 한 평균적으로 어느 정도 그런 게 있는 기간이 있는지가 어떤 사람은 기간이 따로 정해져 있거나 횟수가 정해져 있는 분이 선택해서 가는 거긴 하는데 그러니까 선생님은 아직도 그러니까 이 선생님은 포커스 그룹을 꾸려서 이것이 그 어떤 기관이나 어떤 사람들을 위해서 진행될 수 있는 프로그램을 개발하는 쪽이시고 선생님은 이것이 적용이 돼서 그 사람들이 거기에 얼마만큼 있으면서 어느 기간 일정 기간이 되면 나가는 쪽을 말씀하시는 거예요. 그래서 좀 다른 어프로치. Oh, it's good. Okay. Well, thank you all. I really appreciate your attention, and if I can answer any questions after, I'll be happy to be here if you don't mind staying and helping me translate. Actually, I have You have to run. at 4. Well, we have 10 minutes then if anybody would like to ask any questions, but thank you so much for your attention.